Hello children, can you all guess where am I? Yeah, you are correct. I am in the woods. Would you like to join with me? Come, let us walk together. I feel chill. Can you? What is it? Can you hear? Yeah, birds are chirping there. I hope it is a resting time for them. The place is very silent. Okay, dear. Do you feel refreshed now? Like us, our great nature poet Robert Frost traveled through snowy forest on one evening time and expressed his thoughts. Let us see it. Unit 1 Poem Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Let us learn something about the author. Robert Frost was born on 1874 to 1968. He was an American poet noted for his realistic descriptions of rural life. Born on 26 March 1874, he spent his first 40 years as an unknown entity. He received 4 Pulitzer Prizes for poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. Frost became a poetic force and the unofficial poet laureate of the United States. Some of his famous works are The Road Not Taken, West Running Brook, Mending Wall, After Apple Picking. ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்ட் 1874 அமெரிக்காவில் பிறந்தாங்க. இவர் நேச்சுரல் பொயட்டுன்னு சொல்லுவோம். இவர் இயற்கை அதிகமாக நேசிச்சதுனால நிறைய கவிதைகள் எழுதியிருக்காங்க. இவரோட வாழ்க்கையில் 40 வயசுக்கு அப்புறம் தான் கவிதை எழுதி புகழும் பெருமையும் அடைஞ்சாங்க. பிரசிடென்ட் ஜான் எஃப் கென்னடி இனாகிரேஷனில் ஸ்பெஷல் கெஸ்டாகவும் கலந்துக்கிட்டாங்க. நிறைய ஒர்க் போயம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இம்பார்ட்டண்டான போயம் பார்த்தா ரோட் நாட் டேக்கன், வெஸ்ட் ரன்னிங் ப்ரூக், மெண்டிங் வால், ஆஃப்டர் ஆப்பிள் பிக்கிங். Do you know this, children? Children, shall we go to the poem now? First stanza. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. Children, from the title itself we can understand that the poet is traveling in the woods. Woods refers to the forest. Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. இந்த woods எல்லாம் யாரோடது? I think I know. எனக்கு இது தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இந்த woods யாரோடதுன்னு எனக்கு தெரியும். His house is in the village though. The woods owner house எங்க இருக்கு? வில்லேஜில் இருக்கு. He will not see me stopping here. woods ownerக்கு தெரியாது நான் இங்கே நின்றுட்டு இருக்கேன்னு. To watch his woods fill up with snow. நான் இங்கே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? இந்த woodsல இருக்க ஸ்னோவை பார்த்துட்டு இருக்கேன். Children, see this line. To watch his woods fill up with snow. In this line, the poet is trying to create an imaginary vision to us. woodsல பனி நிறைஞ்சிருக்குன்னு ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி தந்திருக்காரு. So, the poetic device employed in this line is imagery. Children, do you understand this stanza? Can I ask some questions? First question. Whom does I refer to? I hope you know the answer. Check it. I refers to the poet Robert Frost. Second question. Who does he refer to? He refers to owner of the woods. Children, are you clear with this? Shall we move to the next stanza now? My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. My little horse must think it queer. Here, my little horse refers to the poet's horse.
queer means strange. On observing the poet's action, the horse think it as a strange. To stop without a farmhouse near. பக்கத்தில் ஒரு ஃபார்ம் ஹவுஸ் கூட இல்லை, இங்கே நம்ம ஓனர் நிற்கிறாங்கன்னு அந்த குதிரை நினைக்க ஆரம்பிச்சது. Children, see next line. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. காட்டுக்கும் உறைந்து போன ஏரிக்கும் நடுவில் இருட்டான மாலை வேளையில் நம்ம ஓனர் இங்கே நிற்கிறாங்க, இது தவறு அப்படின்னு அந்த குதிரை யோசிக்க ஆரம்பிச்சது. Students, now see the first line in this stanza. My little horse must think it queer. Here, the poetic device employed is personification. What is meant by personification? Attributing human qualities to animals is called personification. மனித பண்புகளை விலங்குகளுக்கு சொல்வது தான் personification நாம சொல்லுவோம். இங்கே குதிரை திங்க் பண்ணுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. So it is a personification. Do you understand this concept? Students, now it is the time to check your understanding. How was the lake? Try. The answer is the lake was frozen. Now see this stanza. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. He gives his harness bells a shake. Here he refers to the horse. Harness means the strap around horse neck. குதிரையோட கழுத்தில் இருக்குள்ள ஒரு பட்டை, அதுதான் ஹார்னஸ். அதில் கட்டியிருக்க மணி தான் பெல். ஹார்னஸ் பெல்லாம் குதிரையோட கழுத்தில் இருக்கிற மணி. ஷேக்னா ஆட்டுறது. இந்த இடத்துல குதிரை போயிட்டுக்கிட்ட இந்த இடத்துல ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு சொல்லி கேட்குற மாதிரி கழுத்து ஆட்டுது. See next line. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The forest is full of silence. The other sounds in the forest are wind sound and flake sound. Here the poet say as easy wind. Wind எது மாதிரி இருந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. ஃபெதர்ஸ்லாம் விழுந்தா எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குமோ அது மாதிரி சாஃப்டான விண்ட் சவுண்டும். ஃப்ளேக் மீன்ஸ் ஸ்னோ கியூப்ஸ், அந்த பனிக்கட்டிகள் விழற சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குதுன்னு சொல்றாங்க. Now see this line of easy wind and downy flake. In this line, the poet is trying to create an imaginary vision. Wind எப்படி இருந்துச்சுன்னு ஃபெதர்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சுன்னு, அந்த பனி விழுறது அப்படியே அமைதியாக அழகாக இருந்துச்சுன்னு ஒரு இமேஜினரி சீன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ the poetic device is imagery. Students, is it easy for you to follow? Students, last stanza. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. வுட்ஸ் பார்க்க ரொம்ப அழகாகவும் அடர்த்தியாகவும் அமைதியாகவும் இருந்துச்சு. ஆனால் எனக்கு நிறைய கடமைகள் செய்ய வேண்டியிருக்குன்னு போயிட்டு சொல்கிறாங்க. நான் தூங்குவதற்கு முன்னே அதிக மைல்கள் போக வேண்டும்னு சொல்கிறாரு. Here the poet says that he is attracted by the beauty of nature, but his duties and responsibilities make him to move away from them. இங்கே ஸ்லீப்புங்கிறது லைஃபோட எண்டையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். தூங்குறதுக்கு முன்னாடி மட்டும் இல்லை, வாழ்க்கை முடியறதுக்கு முன்னாடியும் தன்னோடைய கடமைகள்லாம் செய்யணும்னு போயிட்டு சொல்கிறாங்க. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. இந்த லைனை நம்ம ரிப்பிட்டேஷன்னு சொல்கிறோம்.